내가 처음으로 에너지를 느낀 것은 바로 손이야. So the very first place that I feel energy is in my hands. 내가 청계천 그 헌 책방에 가서 책을 손을 뻗쳐서 쭉 늘려서 딱 잡는 순간에 그때 나는 강한 전율을 느꼈어. I went to that old antique bookstore in Korea and I reached out and I touched this particular book and I felt this incredible, powerful surge of energy going from the book through my hand to my body. 그때 어떤 그 포지션과 그 환경과 이런 것이 내 손에서부터 온몸에 강력한 전율을 느꼈어. And so it was some particular combination of my position and the environment and circumstances and all those things combined and sent this incredible electric thrill and sensation and shiver running from my hand through my whole body. 그때 나 의도적으로 내 길을 느끼려고 한 거 아니야. And at the time, I wasn't intentionally trying to feel key energy. 내가 왜 그 청계천 헌책방을 들어갔는지도 몰라. So I don't know. I don't even know why I went into that antique bookstore. 내 몸이 뭐에 의해서 이렇게 인도를 받은 것 같아. So I think maybe my body was just somehow guided there by something. 나만 특별하기 때문에 인도를 해 줬을까? And so does it mean only me in particular? Am I particularly special in having that kind of guidance? 여러분도 어마어마한 하늘의 인도를 받았어. And each of you also had some tremendous, unbelievable guidance from heaven. 아버지의 정자에서 엄마의 난자를 만나는 과정이 쉬울까 그게? That whole process where your father's sperm makes it to your mother's egg, do you think that was an easy and simple journey? 여러분 눈도 없이 정자가 난자를 찾아가잖아. Because there goes the sperm in search of the egg without even having eyes. 이건 엄청난 영적인 세계야 아주. This is a tremendously spiritual world. 여러분 그렇게 해서 태어난 거야. And that's how you were born. 큰 에너지의 세계에 이것은 정말로 모르는 게 원래 신이거든. 신의 세계야. So it's this immense world of energy, this unknown world. And a lot of times people say that the world of unknown is the world of God. 그래서 아는 거에서 아는 것의 뿌리는 모르는 거야. And at the root of what you know is the unknown. 그 모르는 것을 시작하는 거야. 그래서 거기서 안다는 것이 나와. You start with the unknown, and from there, the known emerges. 그렇기 때문에 이 생명 하나하나는 정말 에너지 현상이야. And that's why each and every life form is an energy phenomena. 그래서 내가 지금도 왜 청계천 책방을 갔을까? So even now, sometimes I wonder, why did I go into that antique bookstore? 그것도 내가 그 퇴근하고 갔기 때문에 저녁 때야. And it was in the evening after I got off of work. 그리고 조금만 늦게 갔으면 아마 그 책방이 문을 닫았을 거야. And I think if I'd been even just a little later, that bookstore would have been closed. 근데 내 키보드 훨씬 높은데 끄트머리 가서 이렇게 해 가지고 그 책을 제일 높에 있는 책장을 딱 잡았을 때 아마 요즘 걸 뭐 운동역학적으로 막 설명한다면 스트레칭을 엄청나게 하는 거야. 딱 해 가지고 이 발끝을 이렇게 해서 책을 딱 다는 순간에 온몸의 에너지가 촥 느껴진 거야. That particular book was on the top shelf in that bookstore. It was way well above my height, and I was really reaching. And I guess medically, if you were to try to explain it now, it's I was really stretching my whole entire body as much as I could just to reach that book. 난 간단하게 얘기했는데 얘 말 되게 오래 한다 그지 영어는. I wanted 설명을. to, I said it so simply, but in English, it's so long. 이게 원래 설명은 길게 하는 거야. 내가 느끼는 건 찰나인데 그래서 이거를 깜짝 놀라고 손을 내릴 수도 있는데 손을 안 내리고 끄트머리가 그냥 잡았던 책을 이렇게 뽑아 가지고 막 끌고 내려왔어 내가 이렇게. So this whole feeling, this whole everything happened in just a flash, a part of an instant. But the explanation, I don't know how it gets so long. But anyway, I was reaching and reaching, and I finally grabbed that book, and I felt the sensation. And I could have brought my arm down quickly, but I didn't.
근데 내가 책을 들고 내려왔는데 이 책의 무게가 안 느껴지는 거예요. And so I was bringing the book down, and yet I could not feel the weight of the book in my hand. 이게 평상시인데 손이 아니야. 손은 이런 걸 이렇게 잡으면은 이게 무게가 느껴지는데 이게 뭔가가 책이 딸려 내려오는 것 같은 거예요. My hand just wasn't the way it normally was. So normally, if you pick something up, you feel the weight of it, but my hand was moving slowly, and it was like I was in zero gravity all of a sudden with all the objects. 순간적으로 에너지 바디를 느낀 거예요. And so in that moment, I felt my energy body. 그리고 왼손 오른손을 드는데 왼손이 같이 따라 올라가. And my right hand was moving, but suddenly my left hand was also moving together. 책을 이렇게 펴고 있어. And then I was opening the book. 근데 이런 동작 자체가 단무를 하듯이 너무 자연스럽게 되면서 내가 보이는 거야. 내가 이 손이 어디로 가서 이걸 잡지 이걸? And then even that movement, it was so smooth and fluid like tanmu. And I was wondering, why is my hand moving up like that to grab it that way? 여러분도 책을 잡았다고 생각해 이렇게 한번 해봐. 느낌 있다. Imagine you're 에너지 holding a 여기서 book and then you're opening the book. 이 느낌 있다. So there's a certain 에너지 속에 딱 있습니다. there's a 그리고 책을 feeling 딱 where 보니까 첫 장은 타서 없어졌고 그 책 표지는 없고 그 두 번째 장에 딱 나오는 글이 "내 길을 터득하면 천하무적이 된다."는 글이 딱 보이는 거예요. and so you're swimming inside this ocean of energy. You're moving inside of energy with that hyper awareness. And when I opened the book, actually the cover had been burned and it was gone. But on that very first page, what it said was, if you grasp or master inner energy, then you will have no enemies under the heavens. 통역 잘한 것 같으지 그지? 어? Sounds like a 다 good translation, right? understand. 어? 이래서 나는 그 내용이 너무 와 닿는 거야. 그래. 내 길을 터득하면 천하의 무적이 된다. 적이 And 없다. that phrase, it really spoke to me. If you master your internal energy, then you'll be invisible. You'll have no enemies under the heavens. 그 메시지가 나한테 너무 큰 거야. And for me, that message was so huge. 어떤 어떤 경전, 불경, 성경을 다 읽어봤는데도 어디서부터 받을 수 없는 그런 것을 나는 받은 거예요, 감동을. And I'd read so many of the sacred texts and scriptures, and nowhere in the Buddhist scriptures or Bible or anywhere had I read a phrase like this that touched me so deeply as this one phrase. 그래서 그 안에 책을 쭉 들여다 보니까 안에는 그림이 있고 여러 가지 그 타이치에 대한 책이에요. And so when I looked in the book, then there were different pictures, and it was a book about Tai Chi. 근데 그런 동작은 내가 다 아는 동작이기 때문에 그건 내 관심이 없었어. But all the pictures of movements were movements I already knew, so I wasn't too interested in that part. 그래서 그 책을 내가 가져오지를 않았어. 그냥 놓고 나한테는 의미가 없으니까. 그 정보를 내가 얻었기 때문에. And 그래서 so I 그때부터 내가 이렇게 걸었는데 그땐 내가 걷는 게 아니야. 완전 에너지 바디가 걷는 것 같은 느낌이야. so I didn't even bring the book back with me. I didn't need it anymore because I already got everything I needed from the book. So I put it back, and then from that moment on, every step I took, every movement that I made, I was making from energy. 그때 내가 나한테는 에너지 바디가 있구나를 자각했어. And so the realization that I had in that moment at that time was, I'm an energy body. 내가 느낄 수 있는 거예요. I could feel it. 보이진 않아. You can't see it, 근데 아주 확실히 느껴지는 거예요. but for sure you can feel it. 그것이 나에게는 명상이라든지 길을 수련하게 된 시작이에요. And for me, that was the start to my meditation and key energy training. 그래서 스스로 여기서부터 메시지를 드릴래. 내가 이제 내일부터는 인시 3시, 5시 사이에 내가 산에 가서 나는 이 에너지 바디에 대한 이 느낌을 갖고 내가 수련을 하고 싶어.
싶다. And then I got a message from myself that starting tomorrow at Ilchi, which is between 3 and 5 a.m., I'd wake up, I'd go to the mountain, and I'd do training with this energy. 그리고 그때부터 3시가 되니까 다른 소리도 안 했는데 딱 몸을 일으켜서 딱 일으켜 보니까 딱 3시야. And from that time on, I woke up in the morning all of a sudden. I didn't even have an alarm go off, but I jumped up and then I looked and it was 3 a.m. 그 그땐 굉장히 겨울이었는데 그냥 저절로 옷을 다 갈아입고 아주 근데 내 동작 하나하나가 너무 성스러운 거야. And it was in the dead of winter. It was so cold in in the middle of winter, and I was putting my clothing on, but every movement, all the movements were gliding, and I felt like I was so something about me felt so sacred and holy and divine. 근데 이렇게 평화롭고 정말로 귀중한 그런 공간에 내가 있구나. And I felt I'm here inside of this space that's so peaceful and rare and precious. 그리고 내가 하는 일은 이 세상과 관계없는 일이라는 걸 내가 알아. And then I realized that what I'm doing is not relevant or related to what's happening in the world. 무슨 뭐 학교를 가는 일도 아니고 돈 벌러 가는 일도 아니야. So it doesn't have to do with going to school or making money. 근데 그 시간이 너무 나에겐 귀하고 성스러운 거야. So it wasn't a worldly activity, and yet that time was so precious and sacred to me. 그것이 오늘의 내가 되기까지의 시작이에요. And that was the very start of the whole process of becoming who I am today, right now. 그래서 그 후로다도 수많은 일을 겪으면서도 내가 진짜 쉴 때는 나는 바로 그 에너지 공간에서 난 쉬어. And so, of course, after that, there were so many things that happened. But even now, when I want to rest, I go inside of that energy space for my true rest. 그래서 이것을 모두에게 알려줘야 되겠다. And I thought, this is something I have to let everyone know about. 그래서 이 손이 중요하다는 거예요. That's why your hands are important. 그래서 나는 이걸 알려줄 때 내가 옛날 지금은 난 문도 닫았는데 청계천 그 헌책방으로 여러분을 다 들어갈 수는 없잖아. And so I want everybody to experience this, but that antique bookstore where I first felt energy, that bookstore is not even there anymore. It's not like everybody can go to that antique bookstore and it's going to happen. 그 장소가 중요한 게 아니다 이게. 중요한 건 손이 중요한 거다. So the location is not important. What's important is your hands. 여러분도 많은 사람들은 여기서 이 체험을 한 사람이 많을 거예요. And I believe many of the people here today have already experienced energy. 근데 문제는 얼마만큼 깊이 체험해 봤냐 그 에너지 바디에 대한 거를. But what's at the heart of the matter is how deeply have you experienced this energy? 그래서 여러분들이 두 손을 이렇게 들고 So I want you to hold your hands up like this. 손과 손을 가까이 갖다 대면 Bring your hands closer together without touching. 전율이 느껴지고 열감이 느껴지고 You can feel that electric current sensation. You can feel heat and warmth. 그리고 손과 손 사이에 에너지 볼이 느껴진다. And between your hands, you can feel the energy ball. 어느 순간에 손이 딱 붙으면서 잡아다니고 밀어내고 하는 어떤 것을 느낀다. And from a certain moment, you can feel there's a pulling sensation that pulls your hands closer, and then a pushing sensation that moves them apart. 지금 내가 느끼는 것은 이 손과 손이 딱 허공이지만 서로 뭔가 딱 붙잡아 주고 있는 것을 느껴요. So what I'm feeling right now is even though my hands are in empty space, empty air, still I can feel something pulling them closer and then repelling them. 아주 밀도가 굉장히 강한 어떤 그 속에 내 손을 집어넣고 있는 것 같아. So it feels like my hands are inside of something of a very intense density.
에너지 속에 내 손이 들어가 있는 거예요. So my hands are inside of energy. 잘 떨어지지도 않고 더 밀어낼 수도 없는 어떤 밀도 So 높은 공간. it's such a space of strong density, such intense high density where I can't push my hands closer together or pull them apart. 거기까지 느껴지면 거기를 끄떡끄떡한다. Yeah. If you can feel that part up to there, please nod your head. 에너지의 공간 속에 내 손은 지금 갇혀 있고 My hands are stuck in this energy space. 지금 이 밀어내고 붓고 하는 것이 딱 고정된 상태예요. And then both the pulling and the pushing are fixed in this moment. 이제 이 상태를 에너지의 변화를 줄 수가 있어. Then from that state, I can cause change to this energy. 잡아다니는 에너지는 없애고 이제 좀 밀어내는 에너지를 선택하면 돼. And all you have to do is erase the pulling energy and choose the energy that pushes your hands apart. 이게 뇌의 힘이야. This is the power of the brain. 그렇게 되면 바로 양손이 이제 그때부터 밀려 나갈 거예요. 쭉 And 밀려 then 나가. from that moment, your hands will move apart and apart and apart. They'll be pushed apart. 쭉 밀려 나간다. So they're 밀어내는 힘을 내가 선택했기 때문에. because I 선택하면 chose 이루어진다. because I chose the pushing power, my hands are being pushed apart and apart and apart. 강하게 선택한다. Yeah. 강하게 그러면 Choose 쭉 it 밀려 나가. strongly, and your hands will just glide apart because if you choose it, it will happen. 선택한 힘만큼 이 힘은 더 강해진다. And as strongly as you choose it, the stronger that power becomes. 이제 반대로 밀려나가는 힘은 이제 사라지고 쭉 잡아다니는 힘이 작동한다. And then now we're going to do the reverse where the pushing power is gone and now the pulling power is in effect. So choose the pulling power that pulls your hands closer together. 쭉 잡아다닌다. So the energy is pulling your hands closer and closer and closer. 그러면서 이 잡아다니는 힘과 함께 몸 전체가 에너지가 우리 몸을 감싸고 있는 것이 느껴진다. And then together with the energy pulling, you can feel that your whole body is enveloped in energy. 아주 밀도가 높은 에너지 속에 내 몸이 들어와 있다. My body is inside of this space of very high density energy. 그 에너지 속에 있는 게 느껴지면 고개를 끄덕끄덕한다. If you can feel that you're inside of this energy, please nod your head. 의지로 에너지를 움직일 수 있는데 우리가 무의지, 무의식의 상태에서 내비두게 되면 이 에너지가 저절로 내 몸을 움직여진다. So it's possible to move the energy with your conscious intention, but even without that conscious intention, the energy will automatically start to have a current and flow according to that current. 이것을 자율주행이라고 한다. Then this is like a autopilot. 자율적으로 에너지가 내 손을 움직이도록 둬봐라. And so let your hands will help the energy to move spontaneously and autonomously on its own. 요즘 자동차, 자율주행 자동차가 나왔다는데 이 내 몸을 자율주행 상태로다가 오토매틱으로 두는 거다.
So nowadays that we have a lot of different vehicles that have autonomous driving or automatic driving. So you're basically allowing the energy to automatically drive or maneuver your body. 여러분들의 가슴과 얼굴, Your chest and face, 눈앞이 밝고 환하다. and you can sense a lightness and brightness in front of your eyes. 얼굴이 밝고 환하고 얼굴에서 웃음이 나온다. Your whole face is becoming so bright and radiant and luminous, and automatically you can feel a smile spreading on your face. 에너지 세계에 들어온 편안함이 느껴진다. You can feel that sense of ease and comfort that comes when you've entered into the energy world. 이 에너지 세계로 한 걸음 두 걸음 더 깊이 들어간다. And keep going deeper and deeper, one step deeper, and then another into the energy world. 이제 에너지 세계의 여행이 이제 시작이 되는 것이다. Now your journey inside of the energy world is beginning. 이제 팔, 어깨, 얼굴, 표정 모든 건 다 자율 수행에 맡겨라. And now surrender yourself to the energy and trust your hands, your arms, your shoulders, your face, your expression, and trust everything to this uh, autonomous movement, spontaneous movement and flow of the energy current. 이제 네가 긴장이 풀리고 아주 릴렉스된 상태에서 얼굴이 펴지고 있다. 얼굴이 펴진다. Now your brain is so comfortable and relaxed, and even the expression on your face is smoothing out into a beautiful smile. 얼굴이 자율 주행을 한다. And so your face is on this kind of autopilot. 자율 주행으로 스마일. And so you can have an autopilot smile. 악관절이 열리고 Your jaw joint is opening. 계속 얼굴이 환해지고 And your face keeps getting brighter and brighter. 자율 주행으로 단무가 나온다. And then, along with this spontaneous energy glide, danmu, energy dancing, comes out of your whole body. 이런 상태에서 내 몸을 완전히 의지할 수 있고 자율 주행에 맡기면 스스로 수승화강이 되면서 차크라가 깨어나고 막혔던 일이 다 뚫린다. And when you trust your body fully and completely in this state, then you can keep moving with that gliding energy, and automatically all of your chakras will be open, all the blockages in your body will be released, and you can have true rest. 이 세상의 시스템에서 벗어나서 자유로운 에너지 공간 속에서 내 몸을 사랑하고 힐링한다. You've broken from the systems of society, and inside of this world of energy, you're experiencing total freedom. You can really love and heal yourself. 여러분들은 에너지 힐링 인큐베이터 속에 들어와 있다. Right now, you're inside of an energy healing incubator. 이것은 완전히 영적인 에너지이기 때문에 어떠한 병이든지 다 힐링을 해준다.
This is a completely spiritual energy, so you can heal any illness or disease, any 그냥 ailment. 힐링도 자율주행에 맡겨라. So even your healing, you can entrust to this autopilot, the spontaneous glide and movement of energy. 에너지의 가상현실 속에 들어와 있다. You've entered into this virtual reality of energy. 자율주행을 해주는 이 주인공은 바로 이 세상을 창조한 창조주 하나님과 연결되어 있다. 그냥 다 맡겨라. And the autopilot, the one that's running this autopilot and autonomous, spontaneous glide and movement of energy, is none other than the creator who created the earth and all things. It's ultimate divinity. 인간이 만드는 여러 가지 시스템은 불완전하나 창조주 하나님께서 운영하는 자율 운행은 완벽하다. Although various systems of society created by mankind are artificial and synthetic, this autopilot of gliding energy from the universe and from the creator, it's not artificial and it's not man-made. 자율 주행을 통해서 창조주 하나님을 만나라. Through the energy autopilot, meet with God, the creator, the divinity within. 종교 속에 갇혀 있는 그는 하나님이 아니라 자연 그대로의 완벽한 모든 생명의 하나님이다. This is not a God that's encased in some kind of religion. This is the divinity of nature, which is the law of nature. 이 하나님을 만나고 축복받고 이 절대적인 에너지 하나님을 여러분들은 전해라. It's the absolute energy divinity, energy God, and you can meet with this God and divinity and receive everything. 에너지가 계속 더 강해지고 증폭이 된다. The energy keeps getting stronger and stronger and being amplified. 자, 이제 숨을 들어 마시고 내쉬고 Now take a deep breath in and breathe out. 숨을 들어 마시고 내쉬고 Breathe in and breathe out. 숨을 들어 마시고 내쉬고 Breathe in and breathe out. 내 몸이 어떻게 바뀌었는지 느껴보고 And notice and feel how your body has changed. 이 세상의 시스템에서 벗어나면 우리가 갈 수 있는 것은 바로 에너지의 시스템이다. When you break free from the worldly systems, then the system that you can go to is the energy. 이 에너지의 시스템은 영원한 세계고 에너지의 시스템이 여러분을 기다릴 것이다. The energy system is the eternal world, and that energy system will always be there for you. 축복이다. It's blessings. 블레싱. 자, 숨을 들어 마시고 내쉰다. Yep. Breathe in and breathe out. 여러분들 에너지 세계를 체험했습니까? Did you get to experience the energy world?